announced reforms aimed at improving take-home pay and boosting morale. She said the review programs and introduced a new exit benefit scheme granting retiring civil servants full annual emoluments in addition to pensions from January 2026. Officials say the reforms, including the employee compensation scheme, are designed to enhance financial stability, improve productivity, and ensure dignity in retirement amid rising living costs. As the 72-hour ultimatum issued by Boko Haram over the fate of 416 abducted residents of Ngoshe community in Gwoza local government area of Borno State expired, uncertainty has continued to grow with no official response from either the insurgents or government authorities. Report has it that 12 of the abducted victims have escaped captivity, leaving the fate of the remaining 404 victims hanging in the balance. Sources in Polka say the escape followed a military operation targeting insurgents' hideout in the area. A statement by the Borno South Youth Alliance confirmed that the 12 escapees, comprising 10 female and 2 males, are now safe in a nearby community. However, the group stressed that a larger number of victims remain in captivity. As uncertainty lingers, attention remains fixed on the response of authorities and the next steps that could determine the fate of hundreds still in captivity. Dress sense has long been a reflection of culture, identity, and shared values in recent times. However, public appearance, particularly among young people, has generated concern, with many describing it as inappropriate and raising questions about whether modern fashion represents personal freedom or a gradual decline in societal moral standards. In this report, BCOS correspondent Adiola Oladele examines how indecent dressing impacts moral values in society. A popular saying goes, "The way you dress is the way you are dressed." The expression highlights the role appearance plays in shaping how individuals are perceived and treated within society. From time immemorial, public conduct and dressing have been guided by cultural norms, social expectations, and moral values passed down from one generation to another. Today, however, these long-held standards are increasingly being challenged by evolving lifestyles, global fashion trends, and the growing influence of digital media. What was once considered inappropriate in public spaces is now by some viewed as a form of self-expression and confidence. Speaking with BCOS News, a teenage coach, Dr. Afolakemi Saba, identified exposure to social media, peer pressure, weak parental guidance, and the normalization of revealing fashion in entertainment platforms as key factors influencing young people's perception of acceptable dressing. When a girl dresses indecently and a man, watches her, he may not even feel any, thing arousing in him at that particular time. But the thoughts does not leave the man for a long time. That's why you see a man eventually, maybe you will hear on the radio, a man goes to rape a child of 5 years, a child of 7 years, a child of... It's not that it's that child that attracted him. The picture that he got from someone that was indecently dressed is still running in him, because men are moved by what they see. And then again, the parents from the house. A child is going a particular way and you saw him or her. He's dressed in a way that he looks like a girl. The girl is looking like, someone that is maybe a sex worker. The parents should call such a child to caution. From a psychological standpoint, a counseling psychologist, Mr. Fis Akintude, explained that indecent dressing may be linked to low self-esteem and identity struggles, with some individuals using appearance as a means of seeking attention or social validation. Now you wonder that why are people that are going to faith-based school are still dressing indecently? It's just because faith and only is not enough to control people's behavior. When they go to church on Sunday, they dress properly. But when they come out of the church, they meet with society,
they meet their peers, they watch videos online, and they tend to change their behavior based on what they see time to time, which simply means that these problems is largely dependent on the globalization of our culture. When we borrow culture from abroad based on what we see on the TV, what we watch from the movies, what we see from our influencers, and what we read on social media in particular. The experts also shared their views on possible measures to curb the rising trend of indecent dressing in the society. Indecent dressing is like the beginning of several other vices that you see later. And so I want to advise parents, don't allow it. As much as you have influence over your children or the set of children that actually maybe defer to you, put in your own word by letting them know it doesn't give you any advantage. In fact, it makes people to think low about you. When institutions of learning, schools, institutions of worship, churches should talk more about it. When you want to eliminate this kind of behavior, we may create what is called fear-mongering or fear-threatening in the mindset of teenagers that, oh, if you want to save from this kind of bad behavior, don't dress improperly. Also, police and other security officers, they usually go on raid. And when they go on raid, they arrest people that do not dress properly. Now, as a person that does not want to get into police trouble or the law enforcement agencies trouble, we have to let our children know that if they do not dress very well, they may end up being a mismatch for these people. They agreed that addressing the issue goes beyond enforcement or public criticism. The experts emphasized the need for collective efforts involving families, educators, policymakers, and the media to promote values that encourage responsible self-expression while respecting cultural and moral standards. Adeola Oladili, BCOS News. The Broadcasting Corporation of Oyo State, BCOS, has been thrown into mourning following the death of one of its dedicated staff, Mrs. Adebukola Rachel Akintade, a deputy director and Yoruba newscaster in the News and Current Affairs Department. Family members, friends, and colleagues gathered at the BCOS Chapel, Basharun, Ibadan, for a Christian wake service held in her honor. Staff reporter Olubumi Lawal reports. It was a moment of grief and quiet reflection at the premises of the Broadcasting Corporation of Oyo State, BCOS, as loved ones assembled to bid farewell to Mrs. Adebukola Rachel Akintade. The solemn gathering featured hymns, prayers, and heartfelt tributes, all reflecting the deep sense of loss felt across the corporation and beyond. Colleagues and associates described the late Mrs. Akintade as a devoted professional and a woman of strong faith whose life impacted many within and outside the media industry. I think people like to say, when you get to the bus stop, step out. I'm still in shock. I find it very difficult to believe that she's gone. We spoke together on Wednesday nights. We spoke till around 11 p.m. before I said that Bukioya Elosu. And she saw, I quickly took my phone to confirm. Unfortunately, number Bukio no. Oh, when you catch a pellet, but please, I want to beg every one of us. When you pay, remember remember our husband. I come. Bẹ́ẹ̀ látòrí Facebook àti Bukky ló máa wá gbé wa ní hospital lọ sílé wọ́n ti bá mi ṣe tó máa ti close ibi iṣẹ́ àti Bukky máa gbálẹ̀ wá wá. She is all in all for me.
In a sermon, Pastor Shina Adeleke reminded Christians of the brevity of life, urging them to live righteously and in service to God, noting that death is inevitable, but a life well lived leaves lasting memories. Family members and co-workers also paid glowing tributes, describing her as prayerful, gentle, and compassionate, with a rare sense of humility and dedication to duty. She was a selfless person. About 1 million, 100 million. Bank on the one oh, so the show money lomo. Oh, my calm me down. Oh, my comfort. I want royal way. Oh, chum back lo. Oh, no to better alone. Free bear to be. They want Christian. Special prayers were offered for the immediate family, asking God to grant them the strength to bear the irreparable loss. Mrs. Adebukola Rachel Akintade died at the age of 54. Olubumi Lawal, BCOS News. You can watch us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. And now before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. That ends the media news. Thank you for watching. Good afternoon. Under attack, but not for long, cause Hypo is here. Dirty floors and surfaces. Not on our watch. Dirty and stains no fit do us shakara. We got the remedy, original palasa. Hypo, go hypo. Germs always find a way back. No greed. Protect every day with Hypo. Hypo, go hypo. My name is Bende. Maga. Yes, this is Mr. Bende. The audience really loved you. And I would like you to be a regular on my show. Okay, you mean you won't go talk for radio? This is too much now. Today will be a lot of fun. In it. To be frank, we've been having issues. My brother did radio. 2 days to present me to her for her birthday. It was stolen here in Nigeria. Jimmy, my man. In it. gbàgede òṣèlú dé. ọlọ́tọ̀ ló ní tòun ọ̀tọ̀ lètò gbàgede òṣèlú lórí rédíò àti tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ wa BCOS níbi tẹ̀yin aráàlú tẹ́ jẹ́ olùdìbò. Ẹ káàsán, a kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ni mo mú wá fún yín. Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Ìjọba àpapọ̀ ti fọwọ́ sí àlékún owó àjẹmọ́nú fáwọn òṣìṣẹ́ ọba. Bí olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nílẹ̀ yìí Dìde Wilson Jack ṣe kéde àwọn àtúntò kan tí àfojúsùn rẹ̀ wà
láti mú ìgbélárugẹ bá owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ àti láti ṣe ìwúrí fún wọn. Bákan náà ló ṣàlàyé pé àtúngbéyẹ̀wò owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ náà àtàwọn àjẹmọ́nú mìíràn ló kárí gbogbo òṣìṣẹ́ ọba ní gbogbo ìpele ìjọba. Ìjọba àpapọ̀ ní ìdá 100 nínú 100 owó àjẹmọ́nú, ìrìn àjò àti ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lòun yóò máa san fún àwọn òṣìṣẹ́. Ó sì ṣiṣọ́ lójú àwọn ètò tuntun mìíràn tí yóò ṣàǹfààní fáwọn òṣìṣẹ́ láfikún owó ìfẹ̀yìntì láti oṣù kìíní ọdún yìí. Lára àwọn ètò àtúntò náà ní owó gbàmábínú fún àwọn òṣìṣẹ́, èyí tó wà láti mú kí iṣẹ́ wọn kó mú yanyan sí i, àti owó àjẹmọ́nú ìfẹ̀yìntì lásìkò tí ohun gbogbo gbówó lórí yìí. Bí gbèdéke wákàtí 64 tí ikọ̀ Boko Haram fi síta lórí àwọn èèyàn 294 tó wà lákàtà àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n jí gbé ní agbègbè Gwoza ní ìpínlẹ̀ Borno ṣe parí, ọkàn àwọn aráàlú kò balẹ̀ o bí wọn kò ṣe tí ì gbọ́ nǹkankan látọ̀dọ̀ ìjọba tàbí àwọn agbésùnmọ̀mí náà. Ìròyìn jẹ́ kó di mímọ̀ pé èèyàn 12 nínú èèyàn tó wà lákàtà àwọn ajínigbé náà sábọ́ mọ́ àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́, tí èèyàn 440 sì wà lákàtà ikọ̀ Boko Haram báyìí. Ìròyìn ọ̀hún tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìkọlù àwọn ọmọ ogun sí ibùba àwọn agbésùnmọ̀mí náà ló ṣokùnfà bí àwọn èèyàn náà ṣe mórí bọ́ lákàtà àwọn olubi ẹ̀dá yìí. Àtẹ̀jáde tí àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀dọ́ lẹ́kùn gúúsù Borno fi síta jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn èèyàn torí kó yọ náà. Àwọn èèyàn rí bí kò tọ́ láwùjọ tẹ́lẹ̀ ló wá di nǹkan àmúyangàn báyìí láwùjọ wa. Nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ oníròyìn iléeṣẹ́ wa BCOS, olùtọ́ àwọn ọmọdé sọ́nà ọ̀mọ̀wé Afọlákẹ́mi Ṣábà tọ́ka sí lílo ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ àwọn ẹgbẹ́ lóríṣiríṣi, lílé àwọn òbí lórí àmójútó àwọn ọmọ wọn pẹ̀lú bó ṣe ń ṣàfihàn ọ̀nà aṣọ wíwọ̀ láwọn orí ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ jẹ́ kókó kan gbòógì tó ń gún àwọn mọ̀jẹ̀sí ní kẹsẹ́ lórí nǹkan tí wọ́n ń rí bí ọ̀nà ìmúra tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Àwọn ìmúra ètò ó máa ń bẹ̀rẹ̀ láti inú ọkàn. Àwọn ọ̀dọ́ yìí wọ́n máa sọ wípé àwọn náà fẹ́ jẹ́ nǹkan, àwọn fẹ́ ṣe nǹkan tó wù àwọn ò fẹ́ kẹ́ni kankan control àwọn nǹkan kan. So òótọ́ tó kù wá ń bẹ̀ ni wípé kò síbi tí ó jẹ́ pé èèyàn ò ti ní rí ẹni tó máa báyàn wù. Nítòótọ́ nígbà títí wa o, wọ́n á sọ pé ẹnìkan ló ń bímọ, ìgbà ẹni ló ń tọ́, ṣùgbọ́n ní òde òní ẹnìkan tó bí yẹn gan ò tí ì rí tọ́. So tí a ò bá ṣe tó yẹ ká ṣe gẹ́gẹ́ bí òbí, àwọn ọmọ yìí á sọnù nínú nǹkan tó wù mí ni mo fẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n ṣẹ́rí bá ṣe ń sọ ìmọ̀ ẹ̀ pé àwọn èèyàn ń múra ẹ̀dọ́ nǹkan kan, a rí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n múra dáadáa, a rí àwọn tó jẹ́ pé tẹ́bárí tó ń jáde báyìí ìmúra wọn gan á wù yín. Bí a bá fojú ìwòye ìhùwàsí ẹ̀dá wò ó, olùtọ́nisọ́nà kan nípa ìhùwàsí ẹ̀dá ọ̀gbẹ́ni Afis Akíntúndé ṣàlàyé pé wíwọ aṣọ ní ìwọ̀kuwọ̀ náà lè tọ́pa rẹ̀ sí fífi ojú yẹpẹrẹ ara ẹni àti ìlàkàkà tí a rí gbámú pẹ̀lú bí àwọn kan ṣe ń lò ó bí wọ́n bá ṣe rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà kan láti ṣàfihàn ara wọn tàbí rí wọn lórí ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ gbogbo. Tàbá ní ká sọ nípa ìwà àìlójútì àti ìmúrakímúra tí ó wà ní àwùjọ wa, ó ṣe láàánú pé àwọn ọmọ tá à ń bí lẹ́nìí àtàwọn tó jágbàlagbà wọ́n ti rí ká máa múra lódìlódì sí gẹ́gẹ́ bí àṣà tí ayé bí. Kódà a rí àwọn òbí tí wọ́n gbé àwọn ọmọ lọ sí elébù tí wọ́n ti ń raṣọ boutique láti ra àwọn aṣọ tó máa fi àyà lẹ̀, tó máa fi ara lẹ̀. Àwọn ọkùnrin náà tó bá ra aṣọ, wàá rí ọkùnrin tó jẹ́ pé aṣọ tó máa wọ̀ kò ní bá ìwọ ọmọlúwàbí mu. Ohun tó fà á jùlọ débi tó fà á jùlọ ni pé exposure ọ̀làjú sí ìtànpè ní internet. Nígbà tí internet dé, ó sọ ayé di ẹyọ kan. Ọmọ tí a tọ́ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ọmọlúwàbí ó di ọmọ tó jẹ́ pé òun náà rí ní tí àwọn ará òun ń ṣe. Ọmọbìnrin tá a kọ́ pé a máa ń bo ara ni, a máa ń lo ìgbàrùn, a máa ń lo ìgbàdí. Ó rí pé àwọn tí wọ́n ń rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ní àwọn ìlú míì, àwọn kì í wọ aṣọ báyìí, àwọn náà fẹ́ máa jọ wọ́n. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ náà tún sọ èrò ọkàn wọn nípa àwọn ìwà tí a lè lò láti fi dẹ́kun ìtànkálẹ̀ ìwà bàjẹ́ yìí, pàápàá jùlọ aṣọ wíwọ̀ lọ́nà tí ò tọ́ láwùjọ wa. Nǹkan tí àwọn òbí lè ṣe àti àwọn ìjọ àti àwọn èèyàn generally tí wọ́n lè ṣe ní wípé àwọn tó jẹ́ pé a sì ní sphere of influence tá a sì lè bá sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká máa pè wọ́n, á pè wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ ni. Ṣé wá tí wọ́n rí nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ní àwọn Gen Z tá à ń pè yìí, tẹ́ bá pè wọ́n láti sọ pé báwo ló ṣe múra yẹn, báwo lè ṣe múra yẹn, ẹ ti dá wọn lẹ́jọ́ nìyẹn o.
so wọn ò ní fẹ́ gbọ́ yín so a gbọ́dọ̀ ní sùúrù ká pè wọ́n gẹ́gẹ́ bí ọmọ ká bá wọn sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ pé ibo ṣe ń múra ẹ àwọn ọ̀wà tó ń wù yìí kò lè gbé ẹ débi re. ọ̀nà akọ́ta lè fi dẹ́kun ìwà tí ò da yìí òun láti tún àwọn akọ́lẹ́kọ̀ọ́ láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ìrínisí òun nìsọnù lọ́jọ́ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ṣe máa ń sọ àti pé àwọn tajà àwùjọ kí àwùjọ náà yé máa gbé ọlá àti fáàrí fún àwọn tí wọ́n wọ́n sọ tí ò da tí ẹ bá rí ní àwùjọ wa tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwọn àpèjẹ ńláńlá ìjọba ni o àwọn aládàáni ni o àwọn olórí ìlú ní bálẹ̀ ni o àwọn tí wọ́n ń pè síbẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n ń pè ní celebrities yìí ni tó bá sì ń bọ̀ wá wọ́n máa wọṣọ tó wù wọ́n wá síbẹ̀ àwọn ọmọ kéékèèké tó wá ń wò pé wọ́n pe ọlọ́lá kan wá sí àwùjọ yìí wọ́n á kẹ́kọ̀ọ́ tí ọ̀dọ́ lára ẹni tí wọ́n pè wá síbẹ̀ yìí kí àwùjọ dẹ́kun àti máa gbé ọlá fún àwọn tí ń wọ ìwọ̀kuwọ̀. gbogbo wọn gbà pé mímójútó ọ̀rọ̀ náà kọjá fífi òfin dè é tàbí kí àwọn èèyàn máa bẹnu àtẹ́lù wọn láwùjọ àwọn onímọ̀ náà tún tẹnumọ́ ìdí tí àwọn èèyàn fi gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn ìdílé àwọn alákòóso ètò ẹ̀kọ́ àwọn tó ń gbé ètò kalẹ̀ àti àwọn oníròyìn láti máa fọn rere àwọn nǹkan àmúyẹ èyí tí ó máa ṣe ìwúni lórí èyí tí ó wà bíbọ̀wọ̀ fún àṣà àti àwọn nǹkan tí ó tọ̀nà láwùjọ wa Ayọ̀rìndé Ọlágòkè ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. pè fún ìrònú àti ìdárò ló jẹ́ lẹ́yìn tí iléeṣẹ́ BCOS pàdánù lọ́kàn lára ọ̀kan àwọn òṣìṣẹ́ rẹ̀ ẹni tó fi ara rẹ̀ jìn fún iṣẹ́ tó sì tún jẹ́ oníròyìn lédè Yorùbá títún ṣe igbákejì olùdarí lẹ́ka ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tó ń lọ arábìnrin Adébùkọ́lá Akíntadé àwọn mọ̀lẹ́bí ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ àtàwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ni wọ́n péjú sílé ìjọsìn ilé akéde níbi ìsìn orin onígbàgbọ́ fún olóògbé náà akọ̀ròyìn wa Olúbùnmi Lawal náà ò gbẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ìròyìn tó kùrè lẹ́nu Dámilọ́lá Owólabí. àjọ tó ní ìrònú ló jẹ́ lásìkò tí àwọn èèyàn kóra jọ láti ṣẹ̀yẹ ìkẹyìn fún arábìnrin Adébùkọ́lá Rachel Akíntadé lọ́gbà iléeṣẹ́ wa BCOS níbi ìsìn orin onígbàgbọ́ náà ni wọ́n ti kọ àwọn àṣàyàn orin tí wọ́n sì tún kọrin rèkì olóògbé náà bákan náà àkànṣe àdúrà kò gbẹ́yìn níbẹ̀ àwọn ọ̀rẹ́ àtàwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ṣàpèjúwe olóògbé náà gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nídìí iṣẹ́ tó yàn láàyò àti ẹni tó kún fún ìgbàgbọ́ ńlá tó sì ti lapa rere nídìí iṣẹ́ tó yàn láàyò àti káàkiri. ẹ má jẹ́ ká bàrà jẹ́ bí ẹni tí ò lórí bí aláìgbàgbọ́ lójú tí ìbá ṣe báyìí èyí kọ́ lẹ dá ọlọ́run tó dá tí ò bá fẹ́ kó lọ kò ní lọ. Adébùkọ́lá ti ṣe tiẹ̀ o máa ń bá àwọn èèyàn when you get to the bus stop step out kò ní lé ìṣẹ́jú kan. àǹtí Búkì dáa tá a bá ń sọ̀rọ̀ nínú newsroom àǹtí Búkì á máa lé wa kiri bí ẹni pé àjọ jẹ́gbẹ́. We spoke together on Wednesday night. We spoke till around 11 p.m. before I said àǹtí Búkì ó yá ẹ lọ sùn ọmọ tí kò àfi bẹ́yàn kan ṣe pèrè tí mo ní àìrọ̀ ní àwọn àǹtí Búkì báwo a ṣì sọ̀rọ̀ I don't need to my phone to confirm. Unfortunately, nọ́mbà tí Búkì ò lọ mọ́. Òun ni ká jẹran pẹ́lẹ́ bọ́ ó fa ọ̀nà fún kò jẹ́. But please, I want to beg every one of us. Wọ́n ní ìgbé tá a gbé sí òkú tá a bá fi wu aláìsàn kò ní kú. Ẹ jẹ́ remember gbogbo àwọn tí màmí fi sílẹ̀. Remember our husband. Nínú ìwàásù rẹ̀ pásítọ̀ Ṣínà Adélékè rán àwọn kìrìsìtẹ́nì létí pé gbogbo ènìyàn tá a bí nípasẹ̀ obìnrin jẹ́ ọlọ́jọ́ kúkúrú fún ìdí èyí ó rọ̀ wọ́n láti gbé ìgbé ayé òdodo kí wọ́n sì fi ayé wọn sin Ọlọ́run ó ní àti fi lélẹ̀ fún gbogbo ènìyàn láti kú àmọ́ ìgbé ayé rere yóò jẹ́ èyí tí kò ní lè parẹ́ láéláé. Bí èèyàn bá kọ̀ nínú ayé tí ibi tó ń lọ ní pé òun lọ sí ayérayé. Wà ní pé báwo ni àjò ẹni tí èkéde yóò ti fẹ́ tó. Nínú ọ̀rọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí àtàwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ wọn kọrin kí olóògbé náà wọ́n sì ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí afàdúrà jagun oníwà tútù onírẹ̀lẹ̀ àti ẹni tó fi ara rẹ̀ jìn fún iṣẹ́. bó ṣe wà yẹn
was a selfless person. Over $1 million, over 100 million. Kò lè heavy. Ó máa admire yín ni. Ẹ lè bá nǹkan déwájú ẹ̀. Ó sọ di ṣòro mọ́ yín lọ́wọ́. Ó máa calm yín down. Ó máa comfort yín. Àwọn ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ ó ju òun pàápàá lọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbé ayé tó gbé ewu mọ́ Kristi. Àkànṣe àdúrà wáyé fún mọ̀lẹ́bí náà tí wọ́n sì gbàdúrà pé kí Ọlọ́run tù wọ́n nínú. Arábìnrin Adébùkọ́lá Rachel Akíntádé kí ayé pé ó dìgbò ṣe lẹ́ni ọdún 54. Dámilọ́lá Wọlábí ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. A gbàdúrà pé kí Elédùà kó tẹ̀ sí afẹ́fẹ́